today. Why the numbers are a little less? Can someone respond me? Can you all see the assignment screen? I can't see your faces because I can see only the assignment. I have shared the screen. Yeah, sir, we can see. Can see, no? Okay, right, super. Okay, right. Now this one, when we look at the assignment, my dear friends, I mean, this is the first assignment you all have. You all have 3 assignments anyway, no? You all have to submit 3 assignments during the program. So stage 1, you all have 1 assignment. Stage 2, you all have another assignment. Stage 3, you all have another assignment. So this is the first one you all have to do. This is a very small because this assignment mainly designed to give you all some kind of input on how to do an assignment, because some are there, I mean, those who are comfortable in doing the assignments, but some are there, those who are new for this assignment concept. So these are kind of small project reports. So throughout the program, you all have 3 such things. So this is a very basic one in the sense this is only 1000-word one, just to give you some kind of an idea, because this is from the introductory session. And more than the theories and the concepts what we have been discussing, what we were discussed, there you all can bring your practical inputs also based on this, I mean, as per the structure of this assignment. So that is the beauty. So, I mean, but when it comes for stage 2 and 3, reality is a bit challenging. I mean, for that, this is kind of a foundation. So slowly we need to grow up now. So we'll do like that. Right. So to take a start. Okay, started recording, right? Okay. Are y'all there now? Y'all have the assignment with y'all, right? Anyone who doesn't have the assignment? Anyone who doesn't have the assignment here? Quickly raise your hands if anyone who doesn't have the assignment. Senal, if you can share the assignment again in the WhatsApp group would be ideal. Senal? Nirmada, are you there? Nirmada or Senal? Am I audible to y'all? Yes, sir, you're audible. All right, okay. Okay, they will share it again in the WhatsApp group. So this project we need to submit in a report format. Report format in the sense, okay, I will tell you how to complete the entire project. First thing, we need to get a better idea about the entire content and the structure of the assignment.
Entire content and the structure. Once you read the assignment, you have to, because this is not a assignment where you address question by question. So entire assignment is your answer. Samaneng, when you look at certain other assignments, you have to answer by question by question. Make a question separately. The 3 questions are there, but this is one single document which you have to submit as the whole report. So, I mean, anyway, you all focusing on the December exam. December is the final exam, so that is why you will be. We will be taking you all on additional sessions to cover a bit of a specialized areas like law, mathematics, and all these things at the latter part. So with that, we will be taking you all. We will be speeding up the process at the latter part. When it comes for December, we will be having a bit more additional sessions to complete and make you all also sit for the final exam. So that is why it says the December 2021 examination. So we need to get ready for that. That is the final examination where you all sit. So the project report mainly focus on module 1 and 2, right? Module 1 and 2, because module 1 and 2 is basically the foundation of the entire program. And just to give you all some kind of an idea about what is sales management, what type of a personality you all need to have in that, what type of qualities and how an organization basically behave in a sales function. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි අපි කතා කරන්නේ mainly under module 1 and 2. So when you all go on your LMS, you all have some of the materials already uploaded, and also the materials are already shared with you all. Those materials also you will be able to utilize it when you all do this exam in the sense this report. So let's read. කවුද මේක කියුවේ? කියවපු කට්ටිය ඉන්නවද මේ? Did you all have time to read it? Okay, good. Who else? Right, very good. Siraj, very good. Okay. So some of you all basically can. Superb. Gyani, Ashok, Chandini, superb. So now you all have some kind of an idea. So because some of you all can even, because this is the stage 1, some of you all can even use your practical knowledge in answering. So that is one of the major thing what we saw in this assignment. So, but we need to stick to the assignment expectation, because I mean, that is the reason actually we need to have a proper structure before we answer the assignment. Any project is like this. Any project in the sense, when you all do a project, remember, first thing, read the project at least 2-3 times until you get a clear idea about the entire project. And then we need to structure it. We need to structure it properly. Structure it in the sense, I mean, as I said earlier, apita question by question number 1 eකට answer එක මේක, question number 2 එකට answer එක මේක කියලා, we can't do like that. So we need to answer the entire assignment while covering whatever the task which is given here. You know, now the task තුනක් දීලා තියෙනවානේ මෙතන. ඒ task තුන cover වෙන විදියට තමයි අපි මේක ලියන්න ඕනේ. And this assignment you all have to submit by 6th November. My dear friends, 6th November means okay, we have 3 weeks. We have, from today we have 1, 2, 3 weeks. Yeah, 21 days. Right, 1000 words, 21 days. It's very easy. So today we'll finalize the structure properly and start writing the assignment. Content also we'll try to finish. Content in the sense how to structure the assignment, everything will finish it today, right? So again, y'all sit for the certificate level 1. This is the first 20 hours. Actually, I mean the schedule for 18 hours, but we are covering more than 20 hours for the first foundation 1. So that. Then let's slowly move into this, right? We'll move into this. We'll move into this, so you all can get an idea.
Shall we start reading it? Shall we start reading it, my dear friends? Assignment topic: personal selling in different customer market. Different customer market. කියලා කියපු ගමන් sometimes you might get an idea. Different customer market. I mean, we already have identified two different customer market. What are these two? B2B, B2C. We identified. ඒක තව further discussion එකක් යනවා. B2B, B2C තව further discussion එකක් යනවා මේකට පස්සේ. Right? So we identified two different type of customers mainly. B2B customers, B2C customers. මෙතන ගත්තොත් එහෙම personal selling. We talk about personal selling. Personal selling is one of the major area considered under the sales management. We were talking about it. So the topic itself talks about how we use personal selling in different customer market. Personal involvement of an individual, involvement of a person in the sales function, selling process in two different markets. Customer market, consumer market, consumer products, right? B2B products, B2C products, product categories දෙකේ අපි කොහොමද අපේ personal selling practice කරන්නේ කියන idea එකක් තමයි මේ assignment එකෙන් ඒගොල්ලෝ topic එකෙන් දීලා තියෙන්නේ. So let's read slowly. Right? So the personal selling is identified as one of the best communication and customer acquisition strategies in business. Now, personal selling is a communication strategy also. We were talking about ඒ කියන්නේ අපි පුද්ගලයෙක් එක්ක කතා කරලා product එක ගැන කියලා, business එක ගැන කියලා, benefits ගැන කියලා, values ගැන කියලා we talk to them and then we promote the business. It's kind of a communication. Now we said, okay, the personal selling is mainly a sub element of something called marketing communication mix. Marketing communication mix එක ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා stage 2 වලදී. එතකොට marketing communication mix එක කියලා කියන්නේ අපි අපේ business එක market එකත් එක්ක communicate කරන්න use කරන strategies මොනවද කියන එක. එතනදී personal selling කියන්නේ එක strategy එකක් අපි දකින. ඊට අමතරව තියෙනවා advertising, sales promotion, public relation strategies, event and experience, word of mouth. ඔය වගේ ගොඩක් strategies තියෙනවා. But personal selling කියලා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ එක strategy එකක්. ඒකට communication වලදී it's so important, personal selling here. It's so important, communication. And customer acquisition. Because customer, if you are to acquire a customer by promoting your product, by talking about your product, by greeting the customer first, by introducing about your company. So you need the personal selling. So for both the personal selling, simply we talk about in customer acquisition, and also it used as a communication strategy. ඒක තමයි පළවෙනි line එකෙන් ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ. So personal selling helps to build credibility towards the organization and the salesperson when managing the customer and the situation effectively and professionally. That is obvious නේ. දැන් personal selling එක credibility එකක් build කරනවායි කියලා කියන එකේ හේතුව මොකද්ද? Hope you all can see this. I'm sorry, මම මේක personal selling එක credibility එක build කරනවායි කියලා කියන එකේ හේතුව මොකද්ද? Because when you see an advertisement, it's just a non-personal presentation. But personal selling is a personal presentation. එතකොට අපි ඇත්තටම අපි ඉස්සරහා සප්ලයර් කෙනෙක් ඉන්නකොට ඒ සප්ලයර්ගේ සමහර වෙලාවට සප්ලයර් කියන දේවල් වලින් විතරක් නෙමෙයි අපි සප්ලයර්ව ට්‍රස්ට් කරන්නේ. සප්ලයර්ගේ behavioral science එක we talk about, okay, behavioral science of the person who comes for us to sell something, whether this person is trustworthy. අපි මම ගොඩක් කලාවට කරන දෙයක් තමයි කවුරු හරි ඒ වගේ කෙනෙක් කෙලිම eye to eye connections තියාගන්න try කරනවා. එතන එයා eye to eye connections තියාගන්න try කරනකොට එයා වැරදිලවත් එයාට eye to eye connection එක තියාගන්න බැරි නම්, so that person is not trustworthy, which means if a person is lying, you all can't keep eye to eye contact. So that these things
I mean, you all will learn, right? So when a person is not telling something truth, or when a person is not comfortable in whatever he or she is saying, and if a person is trying to cheat, right? So he or she can't keep eye to eye contacts. Right. So what we do, I mean, we look at, okay, when someone comes like that, we look at, okay, whether they are really genuine personalities. So like that, even the body language, right, way they talk, the tonality, the pitch, the voice balancing, right. If they are stressing on certain areas where we are benefited, then which means, okay, they are to a certain extent, yes, they are focusing on our benefit as well. But by looking at by managing the tonality, by analyzing the tonality, you can see whether they are really focusing on their benefit or the mutual benefit or our benefit kind of thing. මොකද ඒ tonality එක, ඒ voice balancing එක, ඒ පුද්ගලයෙක්ගේ behavioral science එකේ කොටසක්. එතකොට sales person's credibility එක, කොච්චර reliable salesman කෙනෙක්ද කියන එක. එතනදී අපිට කන්සර්න් එකක් එනවා මේ පුද්ගලයා කතා කරන විදියට පවා. So like that. So you need to we can improve that. We can basically bring that type of credibility. And also the organization. දැන් මම සමහරෙන් customers ලාට ඒ කියන්නේ මම කන්සල්ට් කරන companies වලට කියන්නේ කවදාවත් salesman කෙනෙක් half baked cake එකක් විදියට පාරට දාන්න එපා. half baked cake එකක් කියලා කියන්නේ සමහර salesmanලා අපි දැකලා තියෙනවා මේ කියන්නේ මාස ගාණක් company එකේ වැඩ කරලා field එකෙත් වැඩ කරලා but still product එක ගැන හරියට knowledge එකක් නැහැ, market එක ගැන හරියට knowledge නැහැ. That is nothing to do with sometimes the salesperson. That is purely based on the guidance also. So if you are sending a salesperson outside on the field without giving a better idea about your product, your service, your company, right? Field experience outside anyway, true. But internal data, the salesperson should be strong with the internal data. Company එක ගැන දැනගන්න ඕනේ, හොඳට in and out දැනගන්න ඕනේ. එතකොට company එකට අදාළ product portfolios. අපි හැමතිස්සෙම කියන when we do the organizational structure, sales organizational structure, you all will identify how each and every silo of your business help the sales function. දැන් අපි හිතනවා අනේ මේ accounts department එකනේ, මේ HR department එකනේ, මේ research department එකනේ, මේ advertising කට්ටියනේ, මේ production කට්ටියනේ කියලා අපි නිකන් හිතනවා. But how these departments are interconnected to finally give energy to the sales කියන එක you will identify when we are designing the organization structures. එතකොට එතනදී you all can get an idea, okay, if the salesperson is if there doesn't have an idea about the organization, entire organization and his industry, then the salesperson cannot talk properly in front of the client. Field experience එක field එකට ගිහිලා ගන්න ඕනේ. නමුත් field එකට දාන්න කලින් company එකේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් you're losing the credibility of not only the salesperson but also the organization. That is the danger. මොකද දැන් මේක ගොඩාක් companies වල කරන mistake එකක්, my dear friends, because I have seen enough and more. මොකද අපි ටක් ගාලා sale එකට හදිසි sale එක කරගන්න. sales person කෙනෙක් recruit කරපු ගමන් උදාන field එකට දාලා ඉවර මොකද කරන්නේ? field එකේ experience එක දෙන්න try කරමු. True, you need to give field experience. I'm not saying no, but if you are putting him as a half baked cake, he will one thing, he will get demotivated because he doesn't know about the organization, right? It's my proper induction එකක් දෙන්නේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් දැන් මෙතන මේ කියලා තියෙන එකනේ personal selling helps to build credibility towards the organization, right? And the salesperson. Organization එකේ credibility එකක් මේව කරන්නේ salesperson. දැන් අපි advertisement එකක්, sunlight advertisement එකක් TV එකේ දැක්කයි කියලා, right? අපිට ලොකුවට organization එකේ credibility එක මේ පැත්තෙන් දැන් ළඟදී කියලා කියන අවුරුදු 7-8කට ඉඳලා තමයි sunlight එකෙන් sunlight advertisement එකෙන් පස්සේ Unilever logo එක publish කරන්න පටන් ගත්තේ ඒගොල්ලෝ. මම අවුරුදු වැඩි වුණා 8ක් වගේ ඇති. එතකොට ඒ දක්වා ඒගොල්ලෝ කරේ sunlight විතරයි promote කරේ, right?
එතන හාපික් විතරයි ප්‍රොමෝට් කරේ මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒතර those are when you all study the brand management you all will learn those areas. So individual product brand එක තමයි ප්‍රොමෝට් කරේ. right? දැන් product brand එකත් එක්ක දැන් ගොඩක් වෙලාවට company එකේ නමක් combine කරනවා. So that is also one of the brand management strategy. So like that. ඉතින් අපි එතකොට සමහර වෙලාවෙදී අපි product එක දකින්න සමහර products එන්නේ කොයි company එකෙන්ද කියලා දන්නේ නැහැ. company එක අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට. So like that. So personal selling වුණාම ඕගොල්ලෝ තමන්ගේ credibility එකත් kill කරගන්නවා. වැරදුනොත් එහෙම organization එකේ credibility එකත් kill. So ඔක තමයි මෙතන කියලා තියෙන organization and the salesperson when managing the customer and the situation effectively and professionally. ඉතින් professional sales management කියලා කියන්නේ හරිම වැදගත් trust එක credibility එක අපි build කරන එක හරිම වැදගත් customer service. Brand Tracy's statement: approach each customer with the idea of helping him or her solve a problem, achieve a goal. I mean, helping him or her to solve a problem or achieve a goal, not of selling product or services. ඒක product එක විකුණන්න නෙමෙයි නම් මොකටද අපි customer හම් වෙන්නේ. අපේ final intention එක තියෙන්නේ product එක විකුණන එක. ඒක හරි. මම නැහැ කියන්නේ. You being a salesperson, me being a salesperson. Our final intention is to sell the product, but never try to sell the product. Let it sell. Let it sell. So let it sell in the sense you need to create the background in a way your product is pulled. In a way your product is sold. Make a don't try to sell. Let it sell. Background එක හදන්න. Background එක හදන්න. customer තමන්ව trust වෙන විදිහට background එක හදන්න. customer product එකට benefit එකක් එනවයි කියලා feel වෙන විදිහට knowledge එක pump කරන්න. product එක market එකේ pull product එකක් කරන්න පුළුවන් විදිහට ඒ environment එක හදන්න. ඒ product එකේ awareness එක ගෙනියන්න. එහෙනම් ඒ හැම දෙයක්ම කරාට පස්සේ the person, let's say a reseller as an example, retailer වෙන්න පුළුවන්, supermarket එකක් වෙන්න පුළුවන්, pharmacy එකක් වෙන්න පුළුවන්, whoever. So that person need to know how this one is there කියන එක. Yeah, Ashok, now only I saw your raise hand. Nayana, Siraj, මේ කලින් උස්සපුවත් වෙන්න දිනේ තාම උස්සගෙන ඉන්නේ. ඔබ දැන් තමයි මේ දැක්කේ. Okay, it must be the previous one. Right, මෙතන මේ statement එකක් දාලා තියෙන්නේ as a sales professionals things what you all need to know brand traces statement. Right. ඕගොල්ලෝ මේ මම screen එක share කරලා හින්දා මට ඕගොල්ලෝ raise hand කරොත් chat දැම්මොත් දැනට පේන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් mic එක unmute කරලා කතා කරන්න මම time to time ඕගොල්ලෝගේ screen එක ගන්නවා. Any questions so far? මම questions වලට යන්න කලින් ඒ කියන්නේ task 1 2 3 තියෙනවා මෙතන කරන්න. ඒකට යන්න කලින් මේ දක්වා මොනවා හරි ඕගොල්ලන්ට concerns තියෙනවද? මොනවා හරි ඕගොල්ලන්ට අහන්න දෙයක්. මේ පළවෙනි පාර assignments කරන එක්කෙනෙක් නම් එහෙම අහන්න දෙයක්. එහෙම තියෙනවද? Shall I have anything to ask? අපි Sunday afternoon batch එකේ results release කරා. Stage 2 එකේ results out of 200 only 145 got through the exam. So assignment is stage 2 කියලා කියන්නේ පොඩ්ඩක් advance. I'm not making you all scared. මේ තමයි learning එක අපි ගන්න ඕන learning එක මොකක්ද කියන එක. that අපි මේ assignment එක මොකද assignment කරනවා කියලා කියන්නේ මම දැක්ක දෙයක් තමයි. assignments කරනකොට අපිට එන knowledge එක huge my dear friends. ඒ කියන්නේ අපි assignment එකක් කරනකොට කවදාවත් limit වෙන්නේ නැහැ. එකක් තමයි classroom time එකට. අනිත් එක තමයි අපි assignment එකක් කරනකොට අපි refer කරනවා. අපේ materials අපි refer කරනවා.
අපි additional materials refer කරනවා internet search කරලා අපි datas හොයනවා අපි මේ data compile කරලා අපේ assignment එකට ඕන කරන විදිහට word count එකට ඕන කරන විදිහට මොකද අපි දන්න හැමදේම මේ assignment එකට dump කරලා හරියන්නේ නැහැ ඒ පාර කියන්නේ afternoon batch එකේ ළමයි ගොඩක් ඒ කියන්නේ merit තිබ්බ කට්ටිය pass වුණා pass තිබ්බ කට්ටිය fail උනේ වෙන මොකක්වත් ඉඳන් මේ word count එක හරියට manage කරලා නැතුව ඕන කරන detail ටික හරි විදියට ඒ දීලා තියෙන resources උඩ play කරන්න පුළුවන් වෙන. ඒ කියන්නේ දැන් if you all can't manage the word count අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට task 3 එකේ මෙතන කියලා තියෙනවා වචන 300කින් තමයි උත්තරේ දෙන්න ඕනේ කියලා. අපිට වචන 300කින් මේකේ උත්තරේ compile කරන්න බැරි නම් ඒ කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ අපිට දීලා තියෙන resources හරියට utilize කරන්න. So we should have that capacity. So I mean when you all talk about international exams, even let's say as example the marketing exam CIM, if you increase ඒගොල්ලෝ වචන 300යි නම් උඩරිම 110 ගන්නෙත් නෑ ඒගොල්ලෝ 310ක් 315ක් විතර ඒගොල්ලෝ ටොලරේට් කරනවා වචන 300යි නම් 250න් නැවතුවොත් ඒත් කන්සර්න් එකක් 290කින් වගේ නතර වෙනවයි කියලා කියන්නේ to a certain extent okay but what they say 300 නම් 300ට ස්ටික් වෙන 300 නම් 310 305 10 අතර ආන්සර් එක දෙන්න මොකද what they do they just remove the bottom part and they are taking the top part as the answer එතකොට එහෙනම් උඩ ඔයගොල්ලෝගේ පැරග්‍රාෆ් එකේ පළවෙනි වචන 300 ඇතුලේ ආන්සර් එක තිබ්බේ නැත්නම් you are not getting your this thing so මේ assignment එකක් කරනකොට my dear friends එන skill එක project report එකක format එකට එන skill එක executive summary එකක් ලියන්නේ කොහොමද ඒ කියන්නේ report එකක් present කරනකොට අපි මොන විදියටද කරන්නේ කියන එක අර ඒ සෑහෙන දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ content එක විතරක් නෙමෙයි ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තියෙන වටිනකම තියෙන්නේ මේ reports හදනකොට reports දෙනකොට මේකේ තියෙන වටිනකම තියෙන්නේ ඒකයි. ඉතින් ඒ ඔක්කොම ටික මේකෙන් හුරු වෙනවා. අපි ඒක හිමිටිමිට කරපු කට්ටිය ඉන්නවා assignments මෙතන. So the rest. Any questions so far before I take you all on the task studies? මේ දක්වා කතා කරපු එකේ මේ අපි කතා කරේ basically the question එකයි question එකේ background එකයි විතරයි. right? ඒ අනිත් එක page 1 එක. ඒක briefing එක. මොනක්වත් නැහැ. Right. We'll move slowly. Abhi yamu task studies වලට. There are 3 tasks. මම කිව්වා වගේ task වලදී අපි task එකෙන් task එක වෙන වෙනම නෙමෙයි මම අපි structure එක හදමු මේකෙන් පස්සේ. ඕගොල්ලෝගේ ඒ structure එක modify කරලා ඕගොල්ලෝගේ assignment එකට ගන්න. Now questions තුනක් තියෙනවා. 1 2 3 එතන කියලා තියෙනවා පළවෙනි question එකට word count එක වචන 200යි දෙවෙනි question එකට word count එක වචන මෙතන I think the word count Sinhala I think I'm not publishing the right one with the word count if I'm not mistaken this word count එක මේකේ වෙනස් not the question but the word count let me see that එක එමුණොත් එම මේ change page එක okay okay there are also word count 200 කියලා තියෙන්නේ now let's see it should be 1000 words in total no let's see එක confirmation එක we will take it yeah so let's see 1000 words no අපි බලමු කොතනටද 100 words add වෙන්නේ කියලා I'll get that confirmation from the moderator right so we'll look at assume එතන word count එක දාලා තියෙනවා අපි මේ word count එකට එතන දැන් student supporting notes මෙතන දාලා තියෙනවා introduction එකක් දෙනකොටත් වචන 100ක් විතර යනව නේද මුලදීම ඔව් එතනදී introduction ඒව මේවා මෙතනදී ගණන් ගන්න නැහැ word count එක. ඕකේ මම ඒකත් කියන්න. executive summary එක, content page එක,
එතකොට අපි ගත්තොත් ඕගොල්ලෝ acknowledgement එකක් දානවා නම් ඒවා. ඕගනයිසේෂන් එකට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දානවා නම් ඒවා. ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඒ කියන්නේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් පාර්ට් එක අපි ගත්තොත් එහෙම එතනදී අපි ඒ වචන ඒ කියන්නේ මේ වර්ඩ් කවුන්ට් එකට ගණන් ගන්න නැහැ. ඒවා අපි දාන්නේ අසයින්මන්ට් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක, අසයින්මන්ට් එකේ අපියරන්ස් එක, අසයින්මන්ට් එකේ සාමාන්‍ය අර ප්‍රොෆෙෂනල් අප්‍රෝච් එක ගන්න තමයි අපි ඒව දාන්නේ. එතකොට ඒ වර්ඩ් කවුන්ට් එක අපි කිව්වොත් කන්ක්ලූෂන් එකක් දාන එක. මොනාරි අටැච්මන්ට් වල තියෙන ඒවා. ඒවා මේ වර්ඩ් කවුන්ට් එකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. Clear? Who was asking that? Good question. Good question. Who was asking that? නයනා. Yeah, no. So good question. Introduction එක ඒ කියන්නේ අපි තුමු company introduction එක, industry introduction එකක් වගේ එකක් මේකේ මේ word count එකට අයිති වෙන්නේ නැහැ. right? මොකද මේ වචන 1000කින් නේ ඔයගොල්ලෝ උත්තරේ දෙන්න තියෙන්නේ. ඒතර මේ වගේ report එකක ඒවා අපි ගන්නෙ අර report එක professional කරන documents. දැන් executive summary එක ගත්තොත් executive I will tell you what the executive summary is all about. So ඒක one full page document where we attach prior to the assignment our working. So ඒවා එහෙම count කරන්නේ නැහැ word count එකට. ඒතර මේ task එකට අදාළ word count එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Good that Naina you came up with this. Okay, thank you, sir. So assume you are appointed. Okay, this is the task. Then සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට sales management experience නැති වෙන්න පුළුවන්. People like Siraj and team Chandan, and they of course into industry. Samsudin, they are into industry, so you all have some kind of a experience there. But there are some of you all not with sales management experience, but you all have to think you all as a sales managers here. So assuming you're appointed as the sales manager in a company that operate in FMCG, me බලන්න මේ එක්කෝ FMCG, එක්කෝ pharmaceutical, right? එක්කෝ එක්කෝ telecommunication, එක්කෝ healthcare. ඔය industries තුනකින් එකක තමයි ඔයා sales manager විදියට operate වෙන්නේ, appoint කරලා තියෙන්නේ. එතකොට then you can think okay which area comfortable. Industry තුනක් නේ හතරක් නේ. So FMCG ගන්නවා. The FMCG in the sense fast moving consumer goods කියන එක. Fast moving consumer goods. එතකොට fast moving consumer goods means what? The goods that are sold in supermarkets, retail outlets and them. අපි ඔය staple goods කියලා කියන්නේ, convenient goods කියලා කියන්නේ. So we just go and buy, right? There's no huge involvement in our effort like buying a fashion goods, like buying a specialty whatever the products, not like that, like buying furniture, no, right? These are day-to-day products. Butter, sugar, toothpaste, toothbrushes, even the shoe polishers and all these things. Well, those are fast moving because people don't put huge effort in buying those products. So those things are there. So then the pharmaceutical, I don't have to tell pharmaceutical industry. So the pharmaceutical, the drugs can be import and distribute, or maybe locally manufactured and distribute, or locally packed and distribute. Import the drug and pack locally and distribute, like that, whatever the pharmaceutical company. You get an idea. Okay, the pharmaceutical company, the people are there even in the pharmaceutical industry. Yeah. So let's say if someone is selecting those who are not working, a pharmaceutical one, talk to your friends, those who are there in the class. මට මේ pharmaceutical company කොහොමද වෙන්නේ, මොකද වෙන්නේ, ඒකේ කොහොමද sales structures යන්නේ, මොන ඔය විදිහට පොඩක් අහලිවල field එක ගැන පොඩක් එක telecommunication, right? So SLT, maybe dialogue, Mobitel, you take, right, whatever telecommunication. So I get an idea about the telecommunication industry, right? What are the regulatory body, how the TRCSL, Telecommunication Regulation Commission Sri Lanka works. Okay, guys, you all need to give me 1 minute. I don't know the special number.
Sorry about it. So y'all can think of whatever the industry y'all comfortable. Telecommunication. Y'all can think about companies like Sri Lanka Telecom, Mobitel, Dialog, Hutch, you name whatever the companies that are there in the industry. Healthcare industry, then you can think even the pharmaceutical is a healthcare, no, right? But here we take the other part, not the pharmaceutical. So healthcare, you can talk about hospitality. Sorry, I mean the medical industry, hospitals, right? So that area we can talk about. Okay, the pharmaceutical කියලා කිව්වහම මෙතනට ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් pharmaceutical category එකේදී even the medical equipment, not only the medical drugs, but medical equipments also, like the smaller equipments you can talk about. And even the healthcare industry mainly focus on hospitals and the other medical centers, hospitals, but taking a hospital, the good hospital like Lanka Hospital, Navaloka, Asiri, like that. So consider in that way. So healthcare is that area. Pharmaceutical is part of healthcare, but health මෙතන assignment එකේ විදියට අපි අරගන්නේ මේ category එක. ඒතර මෙතන product categories දෙකක් තියෙනවා. Service categories දෙකක් තියෙනවා. Service categories දෙක තමයි telecommunication කියලා කියන්නේ, healthcare කියලා කියන්නේ. Product categories දෙක තමයි fast moving consumer goods and pharmaceutical products. Pharmaceutical products කියලා කිව්වම even thermometers වෙන්න පුළුවන්, sugar meters වෙන්න පුළුවන්, ඒ කියන්නේ glucometers කියලා අපි ගන්න කියන oxygen meters වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ consumer range එකේ items වෙන්න. එහෙම නැත්නම් G වගේ electronic devices වෙන්න පුළුවන් hospitals වලට යන. But ඒ වගේ B2B category එක ගන්නවට වඩා ඔයගලන්ට අර ගන්න හොඳම දේ තමයි consumer category එකේ ගන්න එක. Then it is easy to address the assignment with this the rest. Okay, so එතකොට ඕගොල්ලොන් සර් FMCG එක ගැන තව පොඩ්ඩක් මට අපිට explain. Yeah, FMCG කියලා කියන්නේ Nayana and the team, FMCG is fast moving consumer goods. Fast moving consumer goods are the goods that are sold in retail shops like supermarkets, groceries, small and medium supermarkets are SMMT කියලා කියන්නේ ඒ වගේ item. අපි ගත්තොත් අපි daily consume කරන items. එතකොට fast moving consumer goods කියලා කිව්වහම it's a consumer good එකක්. ඒතර industrial good එකක් නෙමෙයි. ඒතර consumer good එකක්. fast moving ඒ කියන්නේ අපි daily හැමදාම consume කරන දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සෙක් ඇයි මේක fast moving කියලා කියන්නේ? මිනිස්සෙක් ලොකු effort එකක් දාන්නේ නැහැ මේක purchase කරන්න. දැන් අපි shoe pair එකක් ගන්න ගියොත් එහෙම අපි පොඩි time එකක් ගන්නවා. නමුත් toothpaste එකක්, හාල් කිලෝ එකක්, සීනි කිලෝ එකක්, කිරිපිටි පැකට් එකක් අපි පාවිච්චි කරන වතුර බෝතලයක්, chocolate එකක්, ඔය වගේ එකක් ගන්න ගියාම අපි ලොකු effort එකක් දාන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වගේ products තමයි අපි fast moving goods කියලා කියන්නේ. එතකොට fast moving products වලදී එන companies මොනවද? Unilever, Nestle. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම Dali Butler, Fonterra, ඔන්න ඔය වගේ companies අපි ගත්තොත් එහෙම තව තියෙනවා ගොඩක්. ඒතර අපි ගත්තොත් even the confectionery industry, Munchie, Maliban, what fast moving category එකට. එතකොට ඔන්න ඒ කියන්නේ fast moving category එක කියලා කිව්වහම ඒකේ තියෙනවා අපි ගත්තොත් එහෙම confectionery industry එක වෙන්න පුළුවන්, dairy industry එක වෙන්න පුළුවන්, you name many industries they are under that also. But fast moving consumer goods කියලා කිව්වහම එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ මොන වගේ goods ද කියන එක. ඒතර shopping products අයිති වෙන්නේ නැහැ. අපි dress එකක් ගන්න යනවා නම් ඒක fast moving නෙමෙයි. අපි සමහරවිට why we don't call it. It's a shopping type product. In the sense, now when you want to buy a dress or when you want to buy a pair of let's say sunglasses or spectacles or let's say watches kind of a thing. අපි ගිහිල්ලා බලනවා පොඩක් අපේ price එකට match වෙනවද කියලා බලනවා, design එක ඕකේද කියලා බලනවා. සමහරලාට තැම් 3-4ට ගිහිල්ලා ආයි පළවෙනි තැනට ගිහිල්ලා ඉවල purchase කරනවා. So ඒ වගේ. එතකොට that involvement is not that fast, right? එතකොට ඒ වගේ එකක් fast moving consumer good එකක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට අපි ගන්නවා magazine membership එකක්. අපි LMD, BT, Readers Digest වගේ magazines වල membership. අපි ඕවා හිතන්නේ ඔය වගේ දේවල් ගන්න ඕනේ කියන ඒවා හිතන්නේ. එතකොට මේ වගේ products අපි fast moving products කියලා කතා කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ අපි ගත්තොත් එහෙම fast moving consumer goods කියලා කියන්නේ අපි day to day use කරන
products වලට තමයි fast moving consumer goods කියලා කියන්නේ. ඇයි මේක fast moving consumer goods කියලා කියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා ඒ කියන්නේ B2C buying behavior process එක. එතකොට මේ process එක හරිම සරලයි සහ හරිම ඉක්මනයි. ඒකයි මේක එතනදී දැන් අපි සුපර් මාකට් වගේ එකක් ගත්තොත් පර්සනල් සෙලින් කියන මේ තියරි එක එතන එන්නේ නැහැ නේද? එතකොට එතන අපි ඇත්තටම පර්සනල් සෙලින් වෙන්නේ නැහනේ මේ සුපර් මාකට් කාගිල් සුපර් මාකට් කීල් සුපර් මාකට් වගේ ඒ වගේ හියුජ් මාකට් වලට ගියාම සුපර් මාකට් වලට ගියාම පර්සනල් සෙලින් වෙන්නේ නැහනේ. එතකොට අපි කොහොමද B2B personal selling very true. එතන වෙන්නේ ඔතන personal selling category එකක් තියෙනවා missionary selling කියලා. So in a supermarket, good, very good. So in a supermarket we call the salesperson as we identify the salesperson as missionary sales guy.